こんにちは、皆さん。今日、私たちは日本語を勉強しています。Hello everyone, today we are studying Japanese. If you have any questions, then feel free to ask. 1、2、3、4、5。男の人ははしごから飛び降りています。男の人ははしごから飛び降りています。And that is 飛び降りて, one word, okay? With the Tobi part meaning like leap or fly, and orite meaning to get off. So, Tobi, orite, otoko no hito. 彼は木に登っています。彼は木に登っています。登って、木、彼。女の子は柵から飛び降りています。女の子は柵から飛び降りています。柵、女の子、降りて、飛び。女の子は柵から飛び降りています。猫はベッドに飛び上がっています。猫はベッドに飛び上がっています。上がって、飛び。Yes, that is one word, okay. 猫。女の子はテーブル上がっています。女の子は、女の子はテーブルに上がっています。上がって、女の子。女の子はテーブルに上がっています。僕は柵登っています。僕は柵に登っています。登って、柵。僕は柵に登っています。僕はベッド飛び降りるところです。僕はベッド、僕はベッドから飛び降りるところです。Let's see.
Tobi oriru, yes. Tokoro. Let's look up Tokoro again. Tokoro Japanese to English. Tokoro. How to use verb plus tokoro. That looks like what we want. Dipper sensei, 今日は何を教えてくれるの? See, くれる, that's くれます. I believe that's from くれます. Kureru. Okay. See. So if I think that's from, let's see, kuremasu. That's okay. So it is from kureru, to give. Okay, so Dipper sensei, 今日は何を教えてくれるの? 今何を教えるか、考えているところです. I'm thinking about what to teach now. Verb, plain form, present. Verb, plain form, present form. Present progressive form, past tense, plus tokoro, plus da or des. Okay. That's hanasu, to talk. Hanasu plus tokoro plus des is to be going to talk.
So, yes, about to was just doing was about to, okay. So this just means about to of whatever this is, and this is Tobi oriru. Boku wa beddo kara tobi oriru tokoro desu. Oriru, oriru, tobi, tobi. 僕はベッドから飛び降りるところです。僕はベッド、飛び降りました。僕はベッドから飛び降りました。飛び降りました。僕はベッドから飛び降りました。彼はボールを投げました。彼はボールを投げる。Yeah, okay. 彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げています。It's probably the form you probably heard the most in a TV series, nagete. So it's 彼はボールを投げるところです。投げる彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げるところ。彼はボールを投げています。投げて彼はボールを投げています。彼はボールを投げました。彼はボールを投げました。彼投げました。彼はボールを投げました。男の子はボールを男の子はボールを取っています。Notice it's in the present progressive tense because he's in the process of catching the ball. So, 取って男の子男の子はボールを取っています。彼はタオルを彼はタオルを投げています。Okay. 彼はタオルを投げました。投げました。彼はタオルを投げました。彼女はタオルを彼女はタオルを取りました。彼女はタオルを取りました。彼女取りました。
彼女はタオルを取りました。このカメラは使えますか？ Oh, hello, konnichiwa, Tones. Genki desu ka? Tokoro can be a place. Yeah, every so many pages I look back on chat to see what's going on. Yeah, Tokoro can be a place, but in this case, it's not a place. It's something that modifies the verb from changing like doing something to about to do something. I think there is actually a place called Tokoro. I saw that when I was looking it up. Let's see. Tsukaemasu ka? I believe that means functional. Tsukaemasu as functional. Usable. Maybe that's just one of the tense that means that. I wonder if there's a difference in the tense between meaning functional and you can like you can use it or something. I know tsukaeru is to be usable. Let's see what this conjugator says. To use, operate, will operate. Oh, I think in this context it might mean it's not they're not asking is it functional, they're asking can they use it. Kono kamera wa tsukaemasu ka? See, kono kamera wa tsukaemasu ka? I'm not sure if they're asking is it usable or can I use it, but there's a slight difference in what it means. Yeah, okay, what? Yeah, tsukaemasu ka is in a different form that means ability to. Oh, so are you saying that in this context and form it means the ability to use it, not asking can I use it? Okay, can I use what this would probably include desu ka? Okay. Well, thank you for clarifying that. So is it usable is the question. So, kono kamera wa tsukaemasu ka? Tsukaemasu ka? My memory mnemonic for this was
This is like a functional cargo delivery chute, aka functional, usable. このカメラは使えますか Oh, that's right. She's answering the question here, so it'd be this one. このテレビは使えません。このテレビは使えません。使えません。はい、使えます。はい、使えます。使えます。このコンピューターはか That's like how hanaseru to be able to. Oh, is that the kanji? I don't think I've ever really seen it in that form before. Hanaseru conjugation. Okay, like how hanasemas is to be able to speak. Oh yeah, the reason I swap back and forth between them is because the kanji plus kana view is has the kana so small that it's practically non-readable. Yeah, well, yeah, but I saw hanashite imasu and or hanashimasu or everything like it, but I've never actually seen hanaseru. In fact, when I look up its conjugation, I actually don't see hanaseru in the conjugation either. So I'm wondering if it's a different word that I'm looking up the wrong word. This is from the word hanasu, right? Oh, yeah, okay, so hanasemas is a different word, okay. Yeah, I actually have not seen hanasemas then. I've I've mostly seen hanasu then. Oh, yeah, I have seen that in an earlier lesson, mie mas. Okay, emas is a grammar rule that it applies to all verbs. Very common pattern, like mie mas to be able to see. Oh, so you're saying plus like mas or whatever other endings always means to be able to? In this case, hana emas means to be able to speak, just like miemas is to be able to see. Kono computer wa skaimasu ka? Skaimasu.
このコンピューターは使えますか？いいえ、いいえ、使えません。使えません。いいえ、使えません。このテレビはこのテレビは使えます。使えます。このテレビは使えます。ここでスキーをします。ここでスキーをします。ここでスキーをします。ここでスキーをするのは簡単です。ここでスキーをするのは簡単です。ここでスキーをするのは簡単です。この車を修理します。Let's see. Shuri, I believe that's fixing. So I think that says this car is being fixed. この車を修理します。I will repair this car, and those, yes, this car is being fixed, or I will fix this car, essentially. Okay. As you can see, the wa was dropped in this, the watashi wa, because it's implied. この車を修理します。この車を修理します。この車を修理するのは難しいです。この車を修理するのは難しいです。この車を修理するのは難しいです。泳いでいます。Maybe not. Okay, I haven't been told that it's a rule. This is in reference to the adding that a and then mas on the end to say able to on whatever that verb is. I also haven't been told that it isn't. Okay. My dictionary lists them as separate words, and my pre-built flashcards also treats them as separate words. Shuri shimasu is non-past polite form of repair fix man, yes. Okay. 使え I've been told Sukaye Ba is a rule too. Is a rule though. Okay. 泳いでいます。泳いでいます。泳いでここで泳ぐのは難しいです。泳ぐ難しい。ここで泳ぐのは難しいです。ここで泳ぐのは簡単です。泳ぐ簡単。
ここで泳ぐのは簡単です。登っています。登っています。登っています。climbing. ここに登るのは簡単です。登る You can see that when used with no wa, it goes in its basic form here. Also notice on this word, I pointed this out before, its conjugation, notice it has the mark on the end. And that conjugation, that also has the mark on the end. You'll find that words that have the mark on the end and this type of conjugation also have it in the, from here to there, also keep the mark in the conjugation. So, ここに登るのは簡単です。ここに登るのは簡単です。ここに登るのは簡単です。No. ここに登るのは難しいです。難しい。登る。ここに登るのは難しいです。この自転車をこの自転車をのは簡単です。Yeah, fun fact about the kanji for Mizugi, the splash looking part of the mark, radical means water. Radical, Ike. Oh yeah, he's talking about yeah, the splash looking part and all of the water words. Isn't a lot of water words, yeah. Oh yeah, oh, and he said with the about the having that mark on the conjugation, he said shinu is an I think that's shinu. Let me check the kanji chart. Yeah, shinu. Shinu is an exception as it conjugates to shinde. And in Yomu's te form is yonde. So that would be an exception, yes. Oh, that's right. That's Oyogu, not Mizu. That's right, because the inner symbol without the splash mark would be Mizu, and when the splash mark on it makes it Oyogu. Uh, and Mizuki's bathing suit, yes.
Okay, thank you for pointing that out. Great. この自転車を修理するのは簡単です。Great. この自転車を修理するのは簡単です。修理? I thought of any good mnemonic for remembering this kanji other than like a repair beam in some MMO that doesn't want to animate things. If a wave's coming out like a beam. So shuri suru, I believe that's all one word. Yes, it is. Kantan, jitensha. この自転車を修理するのは簡単です。このコンピューターをのは難しいです。このコンピュータを修理するのは難しいです。修理する難しい。このコンピューターを修理するのは難しいです。ここでスキーをのは難しいです。ここでスキーをするのは難しいです。難しい。ここでスキーをするのは難しいです。この柵を修理のは簡単です。この柵を修理するのは簡単です。簡単。修理する。柵。この柵を修理するのは簡単です。私は背が低いです。僕は背が低すぎるんです。どうしてボールを取らなかったんですか？私は背が低いです。低い背。私。僕は背が低いすぎる。Oh. すぎるんです。Oh, that's right. Okay. 僕は背が低すぎるんです。低すぎるん背。Now, let's point out the grammar of what's going on here. From how I understand it, hikuri is the base word, as you can see it as written here. However, when you write sugi at it, you're not just saying something small, you're saying something is too small. And here, you notice there's an N on the end of it, as in you're giving it for an explanation. But for grammatical reasons, I don't fully understand. Ru has to be added to the here as well. I think that's correct. I think it's because of the N. If someone wants to clarify in chat if I'm making a mistake. Let's see. Kanji for ryori, cooking, handling, and la, rinri, logic, and ryu, reason, cause, and it's usually read as re 84% of the time.
They're talking about that spatula-looking kanji we saw earlier being this little symbol right here is what he was referring to. 私は背が低いです。僕は背が低すぎるんです。どうしてボールを取らなかったんですか？Sugiru is combined with adjectives in their adverb form to mean too much. Okay, so sugiru is the attachment, so the ru is not actually part of the in attachment, is what you're saying? Okay. Sugiru. Okay, so correction. Here sugiru is mean the attachment for too much is something. In this case, too short. And this is just the add-on for reasoning. どうしてボールを取らなかったんですか？ See, tora. That's a conjugation of a word we've seen. Tora na katan. Oh, torimasu. Okay, to take. So this is past tense of it. Why have you taken it? And then it's in, as in he's asking for an explanation. That's why the N is on the end of this. So, どうしてボールを取らなかったんです。僕は背が低すぎるんです。僕は背が、僕は背が低すぎるんです。背、低すぎるん。I'm gonna make sure I have that understanding correct. どうしてボールを取らなかったん取らなか
nakatan. This. Oh, that's right. Tora nakatan is not only past tense, but it's negative sense. So it's not why did you take the ball, it's why didn't you take the ball? Let's see, link grammar points of Sugiyuru. Sugiru is a verb that is used in Japanese to mean to exceed, to go past. It keeps its meaning when it is attached to other words and creates the Japanese equivalent of saying that something is too much. Sugiru can be joined to ma and su stem of verbs. The stem form of I adjectives simply by removing. Okay. Sugiru can be joined to the ma and su stem of verbs. Also, it can be attached to the I adjectives by removing the, or E adjectives by removing the E. That's the symbol that's written in Romanji as an I. Or the stem form of na adjectives by simply removing the na. With sugiru, the ru is regularly omitted with sugi being used by itself. This is a casual language pattern and something you will hear all the time. The variation may be used with any word that sugiru would normally be used with. Okay, I thought I saw the ru not being included in an earlier example, so apparently you can write it as the stem as either sugiru or sugi, and they're both correct. Though sugiru is more formal than sugis from what this is saying. It, when linked with nai, the e changes to a sa, creating the structure nasa sugiru. Creating the meaning of not and in excess. As with regular nai forms, dewa or ja will be required when used after na adjectives. Because sugiru itself is a verb, it can also appear in the negative form. This confuses a lot of learners and is something that needs to be practiced. Let's have a look at all the sugirus could possibly appear with nai. Oh wait.
彼はトイレに行かなさすぎない。He doesn't not go to the toilet enough. A double negative that becomes positive. So it has suginai as in suginai as in not enough, not in excess, and then we have a ikanai, ikanasa. Okay, let's move on. Doshite hon o yama nakatan desu ka? If you remember, this is past tense negative, and then asking for a reason because this n is on the end. Hon yoma nakatan. And this is in the, it's since it's using the kata type format, it's in the polite, not polite, but it's in the normal casual and not the polite tense in Japanese. どうして本を読まなかったんですか？どうして本を読まなかったんですか？とても難しい本なんです。とても難しい本なんです。Now, notice this non is part of. Okay, it shows it written as here, but the way I read about it is when you add an n to a noun, you have to add a na in the middle. Same thing with na adjectives. Then 難しい。とても難しい本なんです。リンゴを食べるのが好きなんです。どうして木に登ったんですか？ Okay. Notice it's ta instead of te because it's past tense. どうして木に登ったんですか？登ったん木。どうして木に登ったんですか？ Oh, my mistake. That's nobotan. Yeah, it's nobote normally, and then nobotan here. So, どうして木に登ったんですか？リンゴを食べるのが好きなんです。食べる好きリンゴを食べるのが好きなんです。リンゴを食べるのが好きなんです。どうしてけいこさんはパーティーにですか？
どうして恵子さんはパーティーにですか？どうしてケイコさん、どうしてケイコさんはパーティーに行かなかったんですか？どうしてケイコさんはパーティーに行かなかったんですか？行かなかったんKeiko-san, and this is a name. You notice there's a san on the end of it. Is the general suffix used? どうして恵子さんはパーティーに行かなかったんですか？彼女はニューヨークにです。彼女はニューヨークにいていたんです。No, いていたんです。彼女はニューヨークにいていたんです。This is an example of past progressive. Notice te form of the word, but then ita showing its past tense. See, iku conjugate. And as for spacing of these words, yes, ite and then itan. Yeah, past progressive playing. 彼女はニューヨークに行っていたんです。どうしてこの白いシャツをですか？どうしてこの白いシャツを買わなかったんですか？買わなかったん白いどうしてこの白いシャツを買わなかったんですか？この灰色のシャツの方がです。この灰色のシャツの方がです。この灰色のシャツの方が好きなんです。好きなん灰色方この灰色のシャツの方が好きなんです。手ね行く。I'm not sure what you're referring to when you're saying tene ego.男の人は歌って
っています。男の人は歌っています。男の人は歌っています。女の子は踊っています。女の子は踊っています。女の子は踊っています。男の人は歌っています。男の人は歌っています。男の人は歌っています。男、男、男、人、人、人、人、人. I'll get this eventually. 人、人、人、人、人、人、人、人、人。女の子は踊っています。女の子は踊っています。女の子は踊っています。女、女、女、子、子、子。男の人、男、女の人、女、男。男。Okay. 男、男、男、女、女、女、女、女、女、男、男、男。男の人、人、男の子、子、子、子、人、人、人、子、子、子、人、人、人、子、子、人、人、女、女、男。男。女の人たちは歌っています。Yeah, I think it's because the way it's listening to me, there's probably some sort of interference, so it's making it harder for the software to understand me. Yes, that's actually what I noticed when it comes to this software. The pitch accent, if I'm having something I can't really understand, if I fix the pitch accent, it's more likely to work.女の人たちは歌っています。女の人たちは歌って女のいま人たす。ちは歌っています。男の子たちは踊っています。男の子たちは踊っています。男の子たちは踊っています。男の子たちは踊っています。1月、1月、 1月、1、1、 1、2月、
2月2月ににに1月1 2月2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2男男人人人にに子子1 1女女女の人たちは傘を持っています。女の人たちは傘を持っています。女の人たちは傘を持っています。女の人たちは傘を持っています。男の子はおもちゃを欲しがっています。I know hoshi is generally used for want, if I remember correctly. Hoshi. Hoshi. Otoko no ko wa omocha o hoshi gatte imasu. I don't think I've seen it used as hoshigate before. Let's look this up. Hoshigaru. Okay. Hoshigarimasu. Let's see. Imperative. Hoshigate kudasai. Kudasai. Present progressive. Hoshigate imasu. If I just have hoshi by itself, is that a different word? Hoshigaru is the verb form, though. Oh, are you saying Hoshi by itself is a noun form and Hoshigaru is the verb form of it? Yes, Rosetta Stone does give you the ability to skip stuff you already know, but
Yeah, you basically have to see what they're teaching, and then you can skip ahead on the lesson. It has everything categorized by like type of knowledge it is. You can also choose the type of lesson you want to learn. So in my case, I chose the full year curriculum, so I could learn absolutely everything, since I needed to learn everything. But there's you can have them design the course around specific types of knowledge you're looking for, like travel knowledge or something like this. Okay, Hoshi seems like an adjective. Okay, so the Hoshi that we saw is the adjective, and Hoshigaru is the verb form of that, okay? What if Garu translates to anything? Feel, okay, on adjective stems to represent a third party's apparent emotion. Okay, so would be the adjective want, and then, yeah, and then this is, yeah, Garu's just a stem added to represent the, someone, to sort of express that someone's feeling that way, okay? And in this case, it's in gateimasu, that's present progressive form. Otoko no ko, otoko no ko wa omocha o hashigatteimasu. 男の子はおもちゃを欲しがっています。Seems in Japanese that there's a lot of very unofficial conjugations, like how you can add sugiru to mean too much of. It's not really conjugation in the sense that it's changing the past, present, or future tense kind of thing. It's more of conjugations of conjugating the meanings of the word. What were you saying about nakucha and naki and nakiya? I mean, and nakia and yeah, nakia and nakucha. このプールは外にあります。このプールは外にあります。このプールは外にあります。このプールは外にあります。このプールは外にあります。Oh, pad. Oh, it's with a U, okay. Puru, okay.
Okay. Nakucha is a verb conjugation that means have to. Oh yeah, so you were just talking about what I was saying with these unofficial conjugations, okay? Kono puru wa soto ni arimasu. このプールは屋内にあります。このプールは屋内にあります。I believe that means inside. Let me see. 屋内 indoor court, pool, etc. Let me look this up right quick. Okunai. I think it's a word indoor that only can be used in certain situations. From Okunai is the name of a collection of products designed for indoors and outdoors. Okay. I think that's more of a marketing thing I just pulled up. Okay, Okunai indoors. And it's a noun, okay. Kono puru wa okunai ni arimasu. この柵は壊れています。この柵は壊れています。この柵は壊れています。この柵は壊れています。壊れています。壊れています。壊れる。So, この柵は壊れています。壊れています。And 壊れる is the base word for 彼 that. はボールを投げるところです。彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げるところです。彼はボールを彼はボールを投げるところです。投げるところ。彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げるところです。彼はボールを投げました。彼はボールを投げました。
彼女はオレンジを取るところです。彼女はオレンジを彼女はオレンジを取るところです。取るところです。彼女はオレンジを取りました。彼女はオレンジを取りました。あこのテレビは使えます。このテレビは使えません。この時計は動いています。この時計この時計は使えません。使え let's see for functional 動いて is 使えて was useful 使えます usable okay and then 動いて was that's right I think 使えて was for usable and 動いて is running as in like running operational. You're not saying something's usable, you're saying that something is actively being ran or operated. To move, to stir, to shake, to operate, to run. Yeah, I was talking about the difference between tsukaete and ugoite. If I remember correctly, ugoite was running, operating, while tsukaete was usable. So one talks about something as actually operating, while the other is whether something's capable of operating. Oh, are you saying that ugoite is like operating for things that move, while tsukaete is for operating for things that don't move? Ugoite versus tsukaete. 使い手
すかいて。See, that's ugoku, and let me find the conjugations of this. Kaemas. So its te form is tsukate. Okay, so 使って、 ugoite versus tsukate. Okay, well, the base meaning of ugoite is to move, and tsukate is to use. So in this case, a clock is moving, a TV is being used. aka moving, running, operating. So, この時計は使えません。女の子はテーブルに上がっています。このテレビは使えます。このテレビは使えません。この時計は動いています。この時計は動いていません。この時計は動いていません。女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに女の子はテーブルに上がっています。上がっています。女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに上がっています。女の子はテーブルに上がっています。女の子は男の子はテーブルから飛び降りています。男の子はテーブルに男の子はテーブルから飛び降りています。男の子はテーブルから飛び降りています。男の子はテーブルから飛び降りています。女の人はボートに上がっています。
女の人にボート女の人はボートに上がっています。女の人はボートが上がっています。女の人はボートに上がっています。So we have to target it. So ボートに女の人はボートに上がっています。女の人はボートに上がっています。女の女の人はボートに上がっています。女の人はボートに上がっています。I'm more used to seeing them in katakana and hiragana myself. 女の人はボートに上がって女の人はボートに上がっています。So where does it complain? Oh, that's right. For this word, it wants spaces here. 女の人はボートに上がっています。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。男の子はボートから飛び降りています。パスポートを持っていますか？パスポートを持っていますか？パスポートを持っていますか？はい、持っています。はい、持っています。サラダはいかがですか？サラダはいかがですか？結構です。もう食べています。結構です。もう食べています。結構です。もう食べています。Oh, it wants no space, I think. No, it's not. 結構です。もう食べています。リンゴはいかがですか？結構です。もう食べています。自転車のレンタルはいかがですか？結構です。もう自転車 Oh no, that's right. They didn't say everything, they just did it simply because they knew the conversation. 結構です。持っています。
Oh, it's もう持っています。結構です。もう持っています。Wait, Keiko's misspelled in this lesson? Let's see. Ternaz is saying, when I see Japanese people typing in Minecraft where it's a giant pita to use the IME, they talk like this without any spaces, basically a sentence with no spaces, and use kure shiki romanization system instead of the Hepburn one we're learning. I've not actually heard of that kure shiki. Kune Shiki romanization is the cabinet-ordered romanization system for transcribing the Japanese language into the Latin alphabet. Its name is rendered Kune Shiki Romanzi in the system itself. Kune Shiki is sometimes known as Monbushu system in English because it is taught in the Monbushu approved elementary school curriculum. The ISO has standardized Kunrei Shiki under ISO 3602. Kunrei Shiki is based on the older Nihon Shiki romanization, which was modified from modern standard Japanese. For example, the word kana to Kanazukai romanized kana Kanadukai romanized Kanadukai in Nihon Shiki is pronounced Kanazukai in the standard modern Japanese. Put the word Kanadukai in Nihon Shiki is pronounced Kanazukai in the standard modern Japanese and is romanized as such in Kure Shiki. Okay, let's see, Kana chart. Was so do oh there, yeah. Okay, so on this chart it has it written as zoo. Okay, I don't think they are using the other romanization style because it mentions that and the Kunrei Shiki one, this character right here is Zoo. When that's how we have it in this alphabet, and that's how I've been seeing it in Rosetta Stone. But I think there is like some official way to space things, whether it gets talked that way in Minecraft or not. But no, what I was pointing out is you talked how the spacing is the Hepburn system, but
using zoo instead of do is, according to this wiki article, was part of the Kunrei Shiki system, which is what I see Rosetta Stone doing as well. It is using zoo instead of do.彼は庭で新聞を読んでいます。Oh, so, Shitsumon ga arimasu ka? Are there any questions?「りんごはいかがですか？」結構です。もう食べています。りんごはいかがですか？ Wants me to have me redo this lesson for some reason, even though I already finished it. Okay. So tomorrow I need to start on this one. Okay, the one with 18. 彼は庭で新聞を読んでいます。Turn to ask, before you leave, we're gonna go and raid someone again. You still there? Okay, let's see who to raid today. Raid someone doing Duolingo. I think the person I normally raid isn't on yet. Okay, we're gonna raid Mr. E. Okay, well, anyway, I'm ending this stream now. Minasan, okiyotsukete. Goodbye, everyone.